Good afternoon, sir. Hello, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. ఏ యూనిట్ చెప్పినాం మనం Third unit, analytic functions. థర్డ్ యూనిట్ అనలిటికల్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. So analytical functions is I asked some problem. Am I correct? Hello. Yes, sir. Yeah. Please listen here, all of you. So see the textbooks also. Under root of xy, if xy greater than 0, if I under root of 1 minus x minus y x less than 0, the conditions I told in the last week, you have to solve the problem, right? Because today I will speak for general methods. Okay. Okay, sir. Please respond. Yes, sir. So in the exponential function, the exponential function is the exponential function is a complex variable that is defined by exponential z e power x cos a plus I sin y. So we take that z is equal to x plus I. Am I correct? Hello. Yes, sir. So z is equal to x plus I y. We can write here this is the real part and imaginary part. So we can write here real and imaginary part here. A real and imaginary part here. Real and imaginary part here. So therefore, we can take that the function, the exponential function of the complex variable defined as property we can write here. E power 0 is equal to -1, and as well as e power z1 plus z2 is equal to e power z1 and z2. Why? Because e power z1 plus z2 we can write as e power, the power of values is the same. We have to write e power z1 and z2. So e power z, modulus of e power z, we have to take e power x. So therefore we can write cos I y plus I sin y is equal to 1. We can write it or not? Yes, sir. Excuse me, sir. It is from which chapter, sir? 14. Here my laptop is trouble. Today morning worked. Now the laptop touch screen and laptop screen is failure. Sorry, sir. My laptop screen is failure. Okay, sir. Okay. Now it is clear something. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, it is my from mobile. I am telling you. So e power 0 is equal to 1. E power z1 plus z2. We can write here e power z1 and z2. So e power modulus of e power z is equal to e power x. Therefore cos I y plus I sin y is equal to 1. So therefore we bases are same. We can write e power z1 plus z2 separately. So cos I y plus I sin y is equal to 1. So therefore e power z is not 0. Since e power z, we can write here e power z and e power can never be 0. Why? Because 1 by e power z may be written as 1 by e power z may be written as 1 by e power minus z. Am I correct or not? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So therefore, since e power z e power 0 is equal to 1, we have to write here e power z of e power ez is equal. So we have e power 2x plus cos y plus I sin whole square. So in the de Moivre's theorem, cos I y plus cos theta, we can write here cos theta plus I sin 2y. So that is 1. So therefore cos I y plus I sin y is equal to 1. So therefore e power 2z into 1 is equal. We can write here e power 2z. Am I correct? Yes, sir. So next one,
A complex function is periodic, then non-zero. Complex that the f of z plus p f of z for all z, the number of p is said to be a period of f. So therefore, a periodic function of many periods is that there is a non-zero integers, usually is a multipliers of basic period. So therefore, the see here f of z minus 2 pi I e power z 2 pi I e power z. So 2 pi is a period of exponential function. So in the exponential function, we have to take here. In the exponential function, we have to take here z of expansion, z of exponential of z square. This clear? Kanipistunda? No, sir. But we have a textbook, sir. Page number 69. 68. Z of exponential of z square, z of exponential z square, z of exponential of pz. So this was for all we have to take here. For all for here, for one week, z of exponential of z square, exponential of z whole square, exponential of e power z. So therefore, we can take the trigonometric functions. Our definition of exponential involves real, cos, and sine. In fact, they express that functions. We can express the function e power t into cos t plus sin t. E power minus I t is equal to cos t minus I sin t. So cos t is equal, we have to write e power it plus e power minus it. So e power it plus e power minus it. Then we have to take sin t is equal 1 by t into e power it minus e power it. So therefore, the complex of the trigonometric function cos and sine. Cos z is equal to 1 by 2 e power iz plus e power minus iz. So sin z is equal to what we are writing here, e plus x, e power x plus e power minus x, that is cos, e power x minus e power minus x by 2, that is sin. I'm in the hyperbolic function. I am correct? Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. So then that the trigonometrical function is z is equal, we can write sin z by cos z. So cos z is equal 1 by tan z, secant z is equal 1 by c cos z, and cosecant z is equal 1 by z. We can write it or not? Yes, sir. Yes, We can sir. write it. Yes. Just a minute. So the complex trigonometric functions, cos and sine, see here all of you, and defined by cos z is equal to 1 by 2 e power iz plus e power minus I sin z 1 by 2 pi. Yeah, I told that the hyperbolic function e power x plus e power minus x. Am I correct? Yes, sir. Some of the respond, another one not responding. Please respond. Hello? Hello, sir. Hello. I am audible? Yes, sir. Mahati వినబడుతుందా? ఎస్ సార్ వినబడుతోంది సార్. ఇవాళ ఒక్కరోజు కట్ చేసుకోండి అమ్మా. అర్థమైంది సార్. Okay, సార్ sir. ఇక్కడ స్ట్రక్ అయ్యాను సార్ నేను. 4.3.2 లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ఫిఫ్త్ బిట్ ఉంది కదా సార్, ఈ పవర్ జెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్. దాంట్లో ఫర్ ఈ పవర్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ ఈ పవర్ జెడ్. దాని తర్వాత ఈ పవర్ 2z అది ఎలాగా వచ్చింది? E power no in place e power 2z, in place of z I am writing y here. ఇక్కడ రాసినాడు చూడు ఫోర్త్ స్టెప్స్ లో e power z into e power 0 is equal to 1 y. Okay. Page number 68 you have to see. Yes, sir. Yes, sir. Okay? Yes, sir. ఈ పవర్ జెడ్ ప్లస్ లో y పెట్టారా సార్? Yes, 2z 2y. Okay. So therefore మాతి నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ తీసుకున్నప్పుడు చూద్దామమ్మా ఇది. ఓకే సరే సార్. ఓకే సార్. కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్స్, properties of cos and sine functions. Cos dash z is equal to 1 by 2 I into e power iz minus I into e power iz minus 1 by 2 e power iz by e power iz minus sin z. Sin dash z is equal to 1 by 2 pi into I power ez plus I. The values I am doing here, the same has been. This is a problem. Then I will, page number 70, I will take that in the blackboard in the next week of the class.
Then Okay, then sir. what is the theory? Then what is the theory I'm telling now? What is the theory I'm telling now? So see here, all of you. Just a minute. Just a minute, Andy. Okay, sir. Just a minute. Just a minute. Classroom. Minute. So properties of cos h and sin h here, all of you. ఒక్క నిమిషం అండి. So properties of cos h and sin h of entire functions. So cos h dash h is equal to sin h dash is equal to cos h. You have to see here. Then cos h square z is equal. Full screen is not visible now. Just a minute. Now full screen is visible. So cos h and sin h are entire cos h and sin h are entire functions of cos h is equal to hyperbolic h dash and cos sin h is equal to sin h dash cos h. So cos h square z minus sin h square z is equal to 1 cos h w. Cos a plus b formula, tell me everyone. Cos a? Cos a plus b. Cos a. Cos a plus b, tell me everyone. Cos a cos b minus sin a sin b. Cos a cos b plus sin a plus b. Sin a plus b. Sin a cos Sin A plus cos A sin B. మరి చిన్న చిన్న చెప్పాలి మీరు నాకు. This is called, so this is the call one, then cos h is equal to 0 if z is equal to pi by. Just a minute, I am stopping the video. You have to see the textbooks. Just I will give the speak only today. So say here cos h is equal to 0 if and only z is equal to I pi by 2 ni pi by. So sin h is equal to 0 if z is equal to ni pi. So period 2 I pi. Logarithmics and power functions we are taking here. So the logarithmic functions what we are taking here. The logarithmic functions, real analysis, the inverse of the exponential functions. The complex analysis exponential function is not 1 1, and so we cannot straight away define a logarithm.
So we define an inverse to exponential function, provide a very strict. So domain was to it 1 to 1. So there is a many subset of the complex plane, which exponential is 1 1. For the moment, we restrict our attention to the region. So in the region, what we have to take here, the plane. Plane means exponential plane is 1 to 1. So for the moment of the restrict our attention in the region, we have to take z is equal to minus pi less than imaginary part of z. Why? Because z is equal to minus pi less than of imaginary of z less than pi. The exponential function on this region is 1 1 and maps. The region is 1 to whole complex plane expect w is equal to 0. For if w naught is equal to 0, choose z is equal to log w plus I naught. Why? Because we are taking the imaginary part minus pi to less than pi. So therefore w naught equal to 0. Z is equal to log w plus I naught. W naught equal to 5 minus pi less than argument of w less than pi. So w is equal to e power z. Hence the exponential function z minus pi imaginary of less than pi has an inverse. The maps of complex plane expect the origin of back to the setup. Why? Because we are taking the imaginary part and the real part of the above function. We have to write minus pi less than imaginary z of less than pi. We can write it. The exponential function in the domain restricted to what is the domain in the circle? We have to do z belongs to C. Minus pi less than imaginary z less than pi is 1 1, and inverse of function is called the principal branch of the algorithm, and it is denoted by log. So see here the domain of log is z belongs to C, z not equal to 0. What is the domain? Anyone tell me? What is the domain? What is the domain? I am audible, Andy? Hello? వినబడుతుందా నా వాయిస్? Yes, sir. Yes, sir. Hello? 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 We are listening, sir. I am audible. ఇంతసేపు గట్టిగా అంటున్నాడు, ఎవరు సపోర్ట్ చేయరేంటి? హలో? Yes, audible, sir. మరి ఎవరు సపోర్ట్ నేను అడుగుతుంటే చెప్పరేంటి అమ్మా? వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ డొమైన్? Set of all possible range, sir, from lower bound to upper bound. Yes, that's what. Yes, it is minus pi less than imaginary z. Imaginary part we are taking the inverse of the is called as the principle of the algorithm. So the domain is, you are correct, z belongs to z not equal to 0. We derive the formula here. So that derive the formula in the page number 72. You can see if z is a positive real number, log z is just the ordinary real algorithm of z. Log z is continuous to z not equal to 0, negative real number. This follows that z stands to log z and z stands to what is the argument of z? What is the arguments of z? Mahati. All possible inputs, sir. Yes. So you have to take log z is equal to u plus I v, real and imaginary part. So u of log z is equal to e power u cos plus I sin v is equal. We can write this one here. Log is analytical domain of log dash z is equal to 1 by z. We can write 1. 4.6.3 theorem you can see in your textbook. If none of z1 and z2 and z1 and z1 and z2 is non-positive real number, first one is comma, second one is into, then the log z1 and log z1 plus log z2 is equal to 2n pi by, where n is equal to minus 1, 0, 1. Log z1 and z2 is equal to, we write log z1, z2 plus I argument of z1, z2. We can write here log z1 plus log z2 plus I argument of z1 plus I argument of z2. What is, so already you can take that log of separate I am taking here. So we can take the values here minus 1. So we write log z1 plus log z2. Arguments may be removed here 2n pi by n is equal to minus 1 or plus 1 we can take here. And another one in the we can take that in the above discussion we have pointed that about the exponential function e power x or e power z cannot have an inverse in every domain of D. So it is not one. Every domain is not 1 1. Why? Hello? Hello? Yes, sir. Every domain has not 1 1. Why?
Domain name multiple kada. Domain it's multiple or not? Hello? డొమైన్ ఫిక్స్డ్ కదా సార్, మల్టిపుల్ కాదు కదా. మరి అప్పుడు సిన్స్ ఇట్ ఇస్ 1 1 అవుతుందా నాట్ 1 1 అవుతుందా అని అడుగుతున్నాను. 1 1 అవుతుంది. ఎట్లయితది చూడు, we have pointed about the exponential function. ఇన్వర్స్ ఉందా మీద? పేజీ నెంబర్ 73 లో ఇన్వర్స్ ఉందా? ఇన్వర్స్ లేదు కదా. లేనప్పుడు ఏమైతే log z1 plus log z of రియల్ ఫంక్షన్ ఇమాజినరీ ఫంక్షన్ i of argument 1 and argument z తీసుకుంటే -1 ప్లస్ t తీసుకుంటే అది ఎవ్రీ డొమైన్ అయినప్పుడు 1 1 ఎట్లా అవుతుంది? రివర్స్ ఉండదు కదా సార్, ఇన్వర్స్ ఉండదు కాబట్టి నాట్ 1 1. బ్లాక్ బోర్డ్ లేదు అది. నేను క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళాను, నా బ్లాక్ ఇది ఎవడో పగలగొట్టాడు నా ల్యాప్టాప్. We have constructed the inverse of the function of the expecting of the domain of the expect of the region, so which we call the principal branch of logarithm of log. This has almost all properties expect logarithm function. Choosing different such regions where expectation is 1 1, we can define many possible logarithm functions. We adopt some following terminologies here. So see here all of you, a region or such of the exponential is 1 1, but no region properly containing r is called as fundamental region of exponential function. The inverse of the restriction of the exponential is fundamental region of r is called the branch of the logarithm associated with r and denoted by r. Why? Because the logarithm is associated with r, denoted by log r. So log r is satisfy exponential of log r w. So the name branch of the logarithm arose because of the describe the one any mapping which is the inverse of exponential as the logarithm. A one may be mapping, we use analysis, s divide up to component functions or branches. So why? Because we are taking here the restriction of the exponential function. What is meaning r? What is meaning r? What is meaning r? Region andi. ఉస్మాన్ గారు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆర్? రీజన్ అని చెప్తున్నారు కదా సార్. రీజన్ అని రీజన్ అక్కడే చెప్పా. మరి ఈజ్ కాల్డ్ రీజన్ ఆర్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద logarithm, therefore denoted by log g you are taking here. So that is why log r w is equal to the name of the branch of logarithm. One describe here 1 1 mapping with the inverse of the logarithm. Region set of real numbers sir. Amma? Region set of real numbers r. No, fundamental region of r. That means the real number say, but that is that region set of numbers, that region r is called branch of the logarithm. Okay sir. It is always region, the name of the branch of the branch of the algorithm arose because by describe the 1 1 any mapping as the logarithm many of mapping the little use analysis as divided up into the component functions or branches. So Mahathir, good doubt you are again the fundamental region of r you are asked, but define of log z we know that the calculate an example of fundamental region of exponential. Consider r is equal to z0 less than imagine of z less than 2 pi. The image of the region is the complex plane positive axis and 0 is positive real axis and 0 removed. Why we are removing 0? Why we are removing 0? Hello? మీరే చెప్పండి సార్. ఆడిబుల్ అండి. అదే ఆడిబుల్ సార్, చాలా ఆడిబుల్. చెప్పండి సార్, కొంచెం అర్థం కావడం లేదు సార్ ఎక్కువ. ఇప్పుడు we have defined log z, calculate example of fundamental region, consider r is equal to the image of the under exponential complex where is a real axis. Why we have removing 0?
Because log 0 is not defined, no sir. మరి ఇంతసేపు log 0 is defined, not defined, as well as positive real axis. We have the plane, the positive real axis. The image is the region under the exponential function. The complex plane, where is the positive? The positive, that's why we are removing the 0. Am I correct? Hello? Hello? Yes sir. మీరు రెస్పాండ్ కాకపోతే చదువుకుంటూ పోతానండి. The inverse of the exponential function restricted the fundamental region of the branch of the algorithm shall denote by log r. So it is must satisfy exponential of log r z. So we cannot z not equal to 0. Already told positive real number also log r z is equal to 0 less than imaginary of log r z less than 2 pi. It follows from the first these definition. So log z plus I theta z, where theta z is an augment of z. The second condition tells the choose that the augment of z lies in it is a condition of 0 comma 2 pi we have to take here. So already I told log r of z is equal to log z, that is if 0 of argument of z less than 5, log r of z is equal to log z plus 2 pi I, if minus 5 less than argument of z less than 0, we can take here this function. Some of them కొంచెమని అర్థమవుతుందా మిమ్మల్ని? సార్ కొంచెం అర్థం కావడం లేదు సార్, కొన్ని వాల్యూస్ ఇది ఇందులో ప్రింట్ కూడా సరిగా కనిపించడం లేదండి. ఏం చేయలేం మరి ఇవాళ, నేను ఏం చేయలేను. మై ల్యాప్టాప్ హ్యాస్ బీన్ స్క్రీన్ హ్యాస్ బీన్ డిజబుల్డ్. పగలగొట్టారు ఎవడు. సరే yes please continue. Any doubts ask me, I will clarify. సార్ ఇందులో మాకు కొద్దిగా అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ లో ఒక డౌట్ ఉంది, అది కొంచెం క్లారిఫై చేయండి సార్. పేజ్ నెంబర్ 75 లో ఇది ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 1 plus I whole to the power of 1 plus I are exponent of 1 plus I into log 2 plus I pi divided by 4 plus 2 n I pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 like that ఇచ్చినాడండి. I will next week I will take in the board. మొత్తం అడగడం లేదు సార్, జస్ట్ మినిట్, నేను మీరు క్లారిఫై చేయాల్సిందే సార్. కొంచెం వినండి సార్. ఫస్ట్ మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ ఉంది, మైనస్ వచ్చేసి కొద్దిగా అర్థమైందండి. ఇక్కడ ప్లస్ ఏ ఉంది, ఐ మైనస్ తీసుకున్నా. వేర్ ఇస్ ది ఐ అనేది పై తర్వాత ఐ ఉంటుంది కదా సార్, అది ఆ పై I into the second term అండి, 2 minus 2 pi plus 1 by pi into pi ఉంది. Which example? And ఇక్కడ మైనస్ where is I? పై I ఉండాలి కదా సార్ ఇక్కడ. Example number 4 అండి. చెప్పండి. Yes, listen here, the possible values of 1 plus I whole power 1 plus I. So 1 plus I, we can take that exponential of log root 2, that is the value. So log root 2 I pi by 4 plus 2 n pi by I. It is clear? The first point clear. Second. What is the second point? Log root 2 minus half. I am taking the common. Okay, common అయింది. 1 into this one. Minus I into plus I into log root 2 plus 2 plus 1 by 4 into pi. 2n plus 1 by 4 into pi. ఇక్కడ ఐ రావాలి కదా సార్, ఇక్కడ ఐ లేదు కదా, అది ప్రింట్ మిస్టేక్ లేకపోతే మాకు అర్థం కావడం లేదా చెప్పండి. మీరు అడిగేది ఫోర్త్ ఇప్పుడు ఎక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఐ ఇంటూ ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ లో సార్. అవును, రియల్ పార్ట్ ఒకటి ఇమాజినరీ పార్ట్ కదా. అవును సార్, కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ మనము 1 plus I ను ఎలాబరేట్ చేసి రాసాం కదా సార్ ఇక్కడ. అవును సార్, 1 తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఒకటి వచ్చింది, I తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఒకటి వచ్చింది. కరెక్టే. ఇంకోటి I into log 2 plus 2n I into log root 2 plus I into log root 2 plus 2n pi by 4. 2n అంటే అక్కడ I క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. I 1 plus I into 1 plus I into I pi అయితే అక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2n plus 1 by 4 pi అవుతుంది. అది క్యాన్సిల్ అంటే వేర్ ఇస్ అనదర్ I? అనదర్ I ఎక్కడిది? అనదర్ I ఎక్కడిదండి? I pi by 4 కదా.
I pi by 4a. I pi by 4 వచ్చేసి దీంట్లో మైనస్ అయింది. I is equal to minus 1 into I గా సార్. I is equal to minus 1 divided by I. ఆ I క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ పై దగ్గర. సెకండ్ లో వచ్చేసి I into log 2 ప్లస్ 2n plus 1 by 4 పై ఉంది కదా, అక్కడ I ఉండాలా. ఆ I క్యాన్సిల్ ఎలా అయింది? ఎక్కడ యువర్ డౌట్ ఐ విల్ క్లారిఫై. 2n plus 1 by 4 into 2n I pi into 1 plus I మల్టిప్లై చేయండి. I నుంచి చేశాను సార్ ఇక్కడ. నేను చెప్తున్నా చూడండి, మీరు పేపర్ మీద పెట్టండి. చెప్పండి సార్. 2n pi I into 1 plus I పేపర్ మీద పెట్టండి, మల్టిప్లై చేయండి. 2n plus 1 by 4 into pi. I am not asking 2n plus 1 by 4 I am telling 2n pi I into 1 plus I multiply. కాదు సార్, పై బయటికి తీసాం కదా సార్ ఇందులో. పై బయటికి తీసామా? 2n pi into 1 plus I చేయండి. ఇది ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేసి మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఇది మనం వచ్చేసి I బదిలీ -1 by I రాసుకున్నాం. ఆ I వచ్చేసి పై దగ్గర ఉన్న I వచ్చేసి క్యాన్సిల్ అయింది, ఇది సరిపోయింది. ప్లస్ I ఇంటూ log of 2 √2 ప్లస్ 2n plus 1 by 4 into పై ఉంది సార్ ఇందులో. ఇక్కడ పై I ఉండాలి కదా, ఆ I వచ్చేసి ఎలా క్యాన్సిల్ అయింది? ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయింది, అర్థమైంది. ముందు రాసాను చూడండి, మైనస్ తో I క్యాన్సిల్ అయింది సార్. ఇక్కడ మైనస్ ఇంకా I ఉంది ఇక్కడే. ప్లస్ I రాసిన ముందు చూడండి, మీరు ప్లస్ I రాశారు సార్. ఆ I వచ్చేసి దీంతో కదా 1 plus I. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ లో నుంచి ఇందులో ఇంటూ చేశారు కదా సార్, దానికి కామన్ తీస్తారా? కామన్ చేశారు. కామన్ తీస్తారా? log root 2I log root 2I cancel, therefore pi by 4 and 1 by 4. So you have 2n pi I square. So therefore minus of my I square and -1 minus into minus plus 1. కరెక్టే కదా? అదే ఆ పై వచ్చేసి అర్థం కాలేదు సార్ మాకు. I will give you on the board on the next week. Okay? ఓకే సార్. కరెక్ట్, అది కరెక్ట్. నేను చేస్తున్నాను, మీకు చెప్తున్నా, పేపర్ మీద చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. కరెక్ట్, కానీ అది నా మొబైల్ డేటాతో షేర్ చేయలేకపోతున్నాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. మహతి, ఎనీ డౌట్స్? ఏం లేవు సార్. So define what is the Jordan curves and contours, rectifiable curves, and also complex integral smooth curves, and worked out exercises from there. So the Jordan curves consider two continuous real function xt and yt of two real variable t over all values is closed a less than t less than b. The parametric equation x is equal to and y is equal to. So what is the parametric equation? Himalayan, what is the parametric equation? సార్ ఎక్కడ చెప్తున్నారు సార్ ఇందులో? 5th unit. What is the parametric equation? యూనిట్ లో చెప్తున్నారా? ఓకే 1 minute సార్. నేను ఎక్కడ పెట్టుకుంటాను సార్ ఇక్కడ. What is algebraic equations? Parametric equation. What is parametric? What is parametric equations? చెప్పండి సార్, చెప్పండి, మీరే చెప్పండి సార్. Parametric equations అండి. Parametric equation and ఇంకోటి వచ్చేసి కార్టేసియన్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు కదా సార్. x is equal to xt, y is equal to yt, then a less than t less than b. Karu, we can rewrite x of t, y comma t, a less than of t. You can write this equation as a single complex parametric equation. You have to write here. Just wait. Z is equal to zt plus a less than t less than b. So z is equal to x plus iy, that is a u plus iv part. Z is equal to t, that is equal to x is equal to t plus iyt. So therefore we can take that. The point z is equal to t, all the initial point, and the final z is equal to, and initial point is za, the final point is zb, and the parameter t varies from a to b we have to take here. Why? Because the parameter, what is the
Parametric equation means you have to take x is equal to x, x is equal to xt, y is equal to yt in the condition of a less than or equal to b less than or equal to b. Then we can called as parametric equations. We have to write here. So that in this condition, in the complex integration of the 15a. So curve is said to be closed with the initial point ZD and the final point ZB. Initial point I am taking ZA and the final point we are taking ZB here. That is ZA is equal to ZB means the returning of the same starting the point, tracing all the points corresponding to the parameter. The curve C is called arc is not closed. From the above definitions, you have to recognize the curve continuous image of a closed interval of the real axis. But the continuous image is bounded closed. So curve is bounded and closed. Why? Because I am telling again. So about definitions, the curve is continuous image. Enduku continue? Why the curve is continuous image? Anyone tell me? Why the curve is continuous image? Anyone tell me? Hello? Hello? Tabasum? Why curve is continuous image of closed interval on the real axis? How? What is the meaning of continuous image? It's Tell me. sorry. Wrongs. So it is a continuous image of the closed interval of the real, by being the continuous image of the bounded closed set. It is a bounded closed set, so that is a necessary. It is a bounded and closed. So therefore, you can think that the curve having a different orientations according as we trace the curve as t variant, that is a to b and a b greater than a, b greater than a. So that the traverse. What is the meaning of transverse? Traverse along with the C A to B and prayanam chestundi. So we shall the direction of the C, positive direction of C. So we have to take that this is a negative direction where the travel as C condition to the curve C transverse in the negative direction. అర్థం కావటం లేదు కదా? Yes, sir. ఓ పని చేద్దామా? We will do after 16th. రేపు నా ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఖరాబ్ అయింది కాబట్టి we will take the after 16th of the class. Tomorrow also you have to learn these topics and the general theorems I have to tell tomorrow also. Then we'll repair. I will take the class. Okay? Okay, sir. Anyone please? I will stop the class. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Better, sir. That is better, na? Yes, sir. All of you tell them. Okay, sir. All of us will leave. ఎందుకంటే టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ అర్థం కావట్లేదు సార్, కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది కోపప్ అవ్వడానికి. అదే రాయాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ టేక్ ద క్లాస్ అమ్మా. ప్లీజ్ లీవ్ ఇట్ టుడే. Okay, sir. Tomorrow class ఉండదా సార్? Tomorrow you can join. If it will be repaired, I will tell you. Okay? Okay, sir. No class. Otherwise, after that, I will also take the another class. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Sorry, Andy. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. It's okay. Right. No problem. Bye. Okay, thank you, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you.
Any more doubts? Ask. I will clarify. And previous doubts I will clarify. Please. Hello. Shireen.